వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నా పేరు శ్రీరాజ్. సో ఈరోజు నేను చాలా ట్రెడిషనల్ ప్లేస్కి వచ్చేసాను. ఇక్కడ వచ్చేసి ట్రెడిషనల్ పంజాబీ ఫుడ్ ఉంటుంది అండ్ ఈ ప్లేస్ పేరు వచ్చేసి అమృత్సర్ హవేలీ అనమాట. సో ఇక్కడ చాలా ఫేమస్ డిష్ ఏంటంటే మహారాజ్ థాలీ అని ఉంటుంది. అంటే చాలా హ్యూజ్గా ఉంటుంది, చాలా ఐటమ్స్ ఉంటాయి దాంట్లో. అసలు ఏమేమి ఐటమ్స్ ఉంటాయో నేను మీకు స్క్రీన్ మీద చూపిస్తున్నాను కదా. సో అన్ని ఐటమ్స్ ఇస్తారు జస్ట్ 1499 రూపీస్కి. అండ్ అదే కాకుండా ఇక్కడ మీరు ఫ్యామిలీతో వస్తే ఎంత బాగుంటుందంటే అంబియన్స్ మీరు చూసేసారు కదా ప్రోమోలో, అంత మంచి అంబియన్స్. మీరు మంచిగా ఫ్యామిలీతో చిల్ అవ్వకుండా, ఫ్రెండ్స్తో చిల్ అవ్వకుండా ఈ ప్లేస్కి రావచ్చు. ఓకే, ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మనము కొన్ని ప్రిపరేషన్ షాట్స్ చూసి దెన్ అసలు ఇక్కడ ఏమేమి ఉంటాయి, ఆ మహారాజ్ థాలీలో ఏమేమి ఐటమ్స్ ఉంటాయి అన్నీ చూసేద్దాం. ఓకే, లెట్స్ గో. ఫైనల్లీ మనకి మహారాజా థాలీ వచ్చేసింది. దీంట్లో అసలు ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయంటే ఎల్లో దాల్ ఉంది, దాల్ మఖానీ ఉంది, చన్నా మసాలా ఉంది, కడాయి పన్నీర్ ఉంది, మష్రూమ్ మసాలా ఉంది, మిక్స్ వెజిటేబుల్ కర్రీ ఉంది, గోబీ ఆలు ఉంది, పైనాపిల్ రైతా అంట. ఓకే, పైనాపిల్ రైతా ఉంది, జీరా రైస్ ఉంది, 2 రోటీ ఉంది, 1 లచ్చా పరాటా ఉంది, 1 బటర్ నాన్, సాలడ్, లచ్చా ఆనియన్, పికిల్, మింట్ సాస్, 2 గులాబ్ జామున్. సో ఇది ఎంతంటే 1499. బాగుంది కదా, చూడ్డానికి అయితే బాగుంది. నాకు తెలిసి వెజిటేరియన్స్కి మంచి ఫీస్ట్ ఇది. చూసేద్దాం. ఓకే, లెట్స్ ట్రై. సో నేను బటర్ నాన్ ట్రై చేస్తున్నాను ఫస్ట్ విత్ మష్రూమ్. చాలా బాగుంది. ఇన్ని రోటీస్తో పాటు ఇన్ని కర్రీస్, నాకు తెలిసి ఇది ఇద్దరు తినచ్చు. అంటే ఇంకేమైనా అలా డిఫరెంట్ ఇంకొన్ని రోటీస్ యాడ్ ఆన్ అలా కావాలంటే కూడా తీసుకోవచ్చు. ఈచ్ రోటీ 59 ఎంత ఉంది. లెట్స్ గో విత్ దాల్. వావ్, టూ గుడ్. మేము రాగానే మళ్ళీ ఏంటన్నా మళ్ళీ వెజ్ రెస్టారెంట్ తీసుకొచ్చాం అన్నారు మా డిఓపి. అంటే రాగానే మెనూ చేస్తాడు ఫస్ట్, దాంట్లో ఎక్కడ చికెన్ మటన్ ఎక్కడ కనిపించలేదు. డిసప్పాయింట్ అయ్యాడు, కానీ డెఫినెట్లీ డిసప్పాయింట్ అవ్వక్కర్లేదు. చాలా బాగుంది వెజ్ కూడా. చన్నా మసాలా, త్రీ కర్రీస్ అయితే అద్దరిపోయి. డెఫినెట్గా అన్నీ చూస్తుంటే ఎంత బాగున్నాయో తెలుస్తుందిగా. గులాబ్ జామ్ అయితే ఎంత సాఫ్ట్ ఉందంటే వావ్. ఇది సపరేట్ నేను ఆర్డర్ చేశాను. వావ్, టూ గుడ్. ఓకే, కొంచెం జీరా రైస్ తిందాం.
ఇది నేను ఫినిష్ చేస్తాను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో డెఫినెట్గా. సో మీరు ఈ ప్లేస్కి రావాలంటే అడ్రస్ అంతా నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను, చూడండి. అదే కాక డెఫినెట్గా ప్లాన్ చేసుకోండి. కొంచెం ప్రైజెస్ కొన్ని వాటికి ఎక్కువ ఉన్నాయి, బట్ దెన్ ఈ లొకేషన్ కానీ యాంబియన్స్ కానీ ఎంత బాగుందంటే, అండ్ లోపల కిచెన్ కూడా చూసాం కదా ఎంత నీట్గా చేస్తున్నారంటే, డెఫినెట్గా ఇది ఒక హైజీన్ ఫుడ్. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంది. సో ఎవరైనా వెజిటేరియన్స్ ప్రాపర్ ప్లేస్ ఎదుగుతున్నారు అనుకుంటే అమృత్సర్ హవేలీ అనేది ది బెస్ట్ ప్లేస్. ఓకే, సో ఇది రోజులో మరిన్ని ఫుడ్ బ్లాగ్స్ కోసం డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. అంటిల్ దెన్ బాయ్.